Hello again. Here we are going to learn regarding the compounds. Okay. So what are compounds? These are the one of the types of pure substances. Okay. First one is already we discussed what is that? Elements. Now those are what? Compounds. Okay. So here we go. Let's start the compounds one. Okay. Yeah. So what are compounds? Compound is a pure substance which is composed by two or more elements. See, elements is only one, okay? It is the basic building block of matter and it's also made up of the similar atoms, and it cannot be broken into simpler substance by any chemical methods, right? So what are compounds now? Compounds are the mixtures of two or more elements, okay? So mixture of two or more elements are named as compounds, okay? They combine chemically. How do they combine, children? Ela kalustunna elements? They combining chemically in a definite ratio. Ratio is very important. Compounds ela mix avutayi ante oka definite ratio lo mix avutayi. Elaga oka definite proportion of ratios lo mix avutayi. For example, we have examples in the following. We will discuss that also, okay? So they will mix in the definite ratio such that it can be broken into elements. It can be broken into elements only by chemical means. Enduku only by chemical means, enduku physical means kaadu ante because they bonded only with the chemical combinations. Chemically combine ayyayi kabatti chemical process to danni manamu separate cheyaгаlam. Ante gaani physical process manam danni separate cheyalam. Denni compounds ni, okay, is called as a compound. Ready? Here we have pictures. I'll show you that, okay? Ikkada chudandi NaCl. Entadi NaCl. NaCl ante salt. NaCl ante salt ante enti uppu kada. So uppu ela mixture ayindante it is mixed with the two elements. Okati sodium, inకొకటి sodium, inకొకటి chlorine mixed to give a NaCl which is a salt. Okay, జనరల్ గా మనం రోజు కూరలో వేసుకుంటున్నాం కదా ఉప్పు. సో ఈ రెండు కెమికలీ కంబైన్ అయ్యాయి. ఎలా కంబైన్ అయ్యాయి? దే కంబైన్డ్ chemically, okay? So like that it's called as a compound, right? So here we have the next paragraph for you. The two or more elements present in a compound are called constituents or components of the compound. ఇప్పుడు మనకి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే we have salt. Salt అనేది ఏంటి? కెమికల్ ఫార్ములా NaCl. NaCl. సాల్ట్లో ఏ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి? సాల్ట్ ఏ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయంటే వాట్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్ ప్రెజెంట్ ఇన్ దాట్ పర్టికులర్ కాంపౌండ్, వాటిని మనము కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ కానీ లేకపోతే కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ద కాంపౌండ్ అని అంటాం. సో ఇక్కడ ఏమున్నాయి? సాల్ట్లో NaCl ఏమున్నాయి? రెండు ఉన్నాయి. ఏంటవి? ఒకటేమో Na, ఇంకొకటేమో Cl. సో సాల్ట్లో కాంపోనెంట్స్ ఏంటి? Na అండ్ Cl. Na అంటే sodium, Cl అంటే chlorine. Very good. Now for example we have taken water also. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్ని కాంపౌండ్గా తీసుకున్నట్లయితే, కాంపౌండే కదా, ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నట్లయితే ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ యాజ్ అ కాంపోనెంట్స్. వాటర్ అనేది ఏంటి? మిక్చర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్. వెరీ గుడ్. సో ఇది పిక్చర్ ఓవర్ హియర్. ఆక్సిజన్ ఒకటి, హైడ్రోజన్స్ రెండు. టూ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ సేమ్ హైడ్రోజన్స్ అండ్ వన్ ఇస్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. సో కంబైన్డ్ త్రీ ఎలిమెంట్స్ కంబైన్ ఏం చేస్తాయి? ఇట్ ఫార్మ్డ్ అ కాంపౌండ్. ఎలాగా? H2O రిప్రజెంటేషన్. ఎలా కంబైన్ అయ్యాయి? కెమికల్గా కంబైన్ అయ్యాయి. ఎలా సెపరేట్ చేయగలం మనం దీన్ని ఫర్దర్గా? కెమికల్ ప్రాసెస్ సంబంధించడం, ఓకే? కెమికల్ ప్రాసెస్తో సపరేట్ చేయగలం, రైట్? సో ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ అ మిక్చర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్, ఆక్సిజన్ అండ్ ఆల్సో హైడ్రోజన్. సో H2O ఇస్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్. ఏంటి? వాటర్ మాలిక్యూల్. నెక్స్ట్, సో దే కంబైన్డ్ టుగెదర్ ఇన్ ద రేషియో 1:8. రేషియో ఏంటంట? 1:8. See, here we have representation. ఇక్కడ మనకి ఏముంది? హైడ్రోజన్, ఆక్సిజన్ ఉంది. ఎలా కంబైన్ అయిపోయి? H2O కదా. ఎలాగా? వెయిట్ ఎంత అంటే ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద రేషియో 1:8. ఏంటి? 1 part of hydrogen is to 8 parts of oxygen, ఓకే? అది ప్రపోర్షన్స్ బై వెయిట్. వెయిట్ అంటే వెయిట్ ప్రకారంగా మనం రేషియో చేసాం, ఓకే? ఎలా చేసాం? ఎలా వచ్చిందంటే వీ హ్యావ్ ద హైడ్రోజన్, ఆక్సిజన్ కదా. హైడ్రోజన్కి వెయిట్ ఎంత అంటే 1, ఆక్సిజన్కి 16. ఇప్పుడు రేషియో కడితే ఎంత అవుతుంది?
we have taken 2 hydrogens kada, so H plus H. Okay, 1 plus 1 ఏమవుతుంది 2:16. after is to 2 2 చేస్తే ఏమవుతుంది వెరీ గుడ్. సో 1:8 పార్ట్స్ 8తో అవి ఏమవుతున్నాయి మిక్సింగ్ టుగెదర్. ఓకే, దట్ ఈస్ అ జస్ట్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఈజ్ టు ఆక్సిజన్ 1:8 ఇన్ ది వాటర్ మాలిక్యూల్ అని చెప్తాం. ఓకే, అలా వచ్చింది. ఫైన్. ఓకే, సో కంటిన్యూషన్ పార్ట్. ఓకే, by weight it is having 1:8 in ratio, right? Continuation. The water can be broken into constituents only by electrochemical methods. I told you no, water and ఈ యొక్క పర్టికులర్ కాంపౌండ్స్ అనేవి సింపుల్గా మనము దాన్ని బ్రేక్ డౌన్ చేయలేము. ఎలాగా? త్రూ physical processes. How we can break down? Through chemical process. Okay, so in the particular water molecule, ఈ water nanta, if you want to break it down into, if you want to break this particular water molecule into hydrogens break chesi, oxygen break chesi cheyalanunkunnam anuko, ela cheyaгаlam? Through only the chemical process. And our chemical process name entante this one. It is the electrochemical method. In method adi electrochemical method. Electrochemical method ante enti? Using electricity and electricity use చేసి మనం దాన్ని సపరేట్ చేయగలం. దేన్ని? హైడ్రోజన్స్ని ఆక్సిజన్ దేని నుంచి? H2O నుంచి. ఓకే, విచ్ మెథడ్ ఇస్ దాట్? ఎలక్ట్రోకెమికల్ మెథడ్. ఓకే, సో బై పాసింగ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ త్రూ ఇట్ ద కాంపౌండ్స్ క్యాన్ బీ ఫర్దర్ క్లాసిఫైడ్ యాజ్. సో ఇక్కడ వరకు ఒక పాయింట్, లైక్ వాట్ వీ కెన్ పాస్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ పాస్ చేసి మనం దాన్ని బ్రేక్ డౌన్ చేయొచ్చు. కెమికల్ ప్రాసెస్ కదా, ఆ మెథడ్ని ఎలక్ట్రోకెమికల్ మెథడ్ అంటున్నాం. ఓకే, so further compounds are classified into how many types? I told you 3. What are they? Very good. Acids, bases and salts. Okay, here acids, bases and salts. Okay, clear? This is all about your compounds. Okay, next we have some reasonings one. Let's see what's that. Okay, the product formed by mixing 1 gram of sulfur powder and 2 grams of iron fillings or turnings called a mixture. Okay, ఇక్కడ మనకి మిక్చర్ గురించి, కాంపౌండ్ గురించి క్లాసిఫికేషన్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ అ మిక్చర్? యాజ్ వీ డిస్కస్డ్, మిక్చర్ ఈజ్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ 2 or 3 సబ్స్టెన్సెస్. ఓకే, రైట్, ప్యూర్ సబ్స్టెన్సెస్. ఓకే, సో అలాగా ఇప్పుడు ఏం జరిగింది? జస్ట్ మిక్సింగ్ జరిగింది. ఏం జరిగింది? జస్ట్ మిక్సింగ్ జరిగింది. ఎవరికి? 1 gram of sulfur powder ki and 2 grams of iron fillings ki. So when 1 gram of sulfur powder is mixed with 2 grams of iron fillings or iron turnings, we call it as a mixture. But endu compound analedu, avi chemical ga mix avadu kada, physical ga mix ayi. Ante enti mixing? ante enti just muri mixture lo anni mix chesadame. Okay, koncham 1 gram of sulfur powder ni add chesaranta, dantlo 2 grams of iron fillings ni మిక్స్ చేశారు, జస్ట్ మిక్స్ చేశారు అంతే. సో ఆ రెండు కెమికల్గా కంబైన్ అయ్యా? లేవు. సో వీ కాల్డ్ యాజ్ అ మిక్చర్, రైట్? సో వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్. సో యూ వాంట్ దిస్ వన్. ఈ హెడ్డింగ్ చదవండి ఒకసారి. ద ప్రొడక్ట్ ఫార్మ్డ్ ఆన్ హీటింగ్ 1 gram of sulfur powder and 2 grams of iron turnings is called a compound. Do you find any difference, children? డిఫరెన్స్ ఏంటి చెప్పాలి. ఓకే, కాంపౌండ్ ఇస్ దేర్, అక్కడ మిక్చర్ ఉంది. అక్కడ మిక్చర్ ఎందుకుంది? ఎందుకుంది? మిక్సింగ్ కాబట్టి. ఓకే, ఇక్కడ కాంపౌండ్ ఎందుకుంది? వెరీ గుడ్, హీటింగ్ కాబట్టి. హీటింగ్ అంటే ఏంటి? హీట్ చేసినప్పుడు సల్ఫర్ పౌడర్ అండ్ ఐరన్ ఫిల్లింగ్స్ they'll react, right? So here we can say that it is a component mixture as usual. We'll see the points now. Okay, we'll see the points one by one. Clear? Yeah. So here we have the point number 1, the constituents of the product. Ikkada enti product enti ipudu? We have mixed 1 gram of sulfur powder and we have mixed with 2 grams of iron fillings or iron turnings. Okay, no. So ikkada em chestarante constituents ante enti? The elements ante the compounds antam kada, the components. Okay, entadi product enti? Iron fillings and
yellow particles of sulfur. We have the two components over here, children. First one is iron fillings, other one is yellow color sulfur particles. Okay, now they can be seen with naked eye. So mix చేసేసాం కదా ఏంటి సల్ఫర్ పౌడర్ అండ్ ఐరన్ టర్నింగ్స్ మిక్స్ చేసాం కదా, అప్పుడు మనం మిక్స్ చేసిన సరే వీ కెన్ హ్యాపీలీ సీ విత్ అవర్ naked eye because this is mixed physically, right? Which is the property of a mixture. So we can just see them యాజ్ మూరి మిక్చర్లు అనమాట. ఈజీగా మనకు కలిసిపోతుంది ఏది ఆనియనో, ఏది టమాటో, ఏది మూరియో. ఓకే, సో అలాగా మిక్స్ అయిపోయింది జనరల్గా. సో దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం యాజ్ అ మిక్చర్, రైట్? ద ఐరన్ ఫిల్లింగ్స్ క్యాన్ బీ సపరేటెడ్ బై డిజాల్వింగ్ ద మిక్చర్ ఇన్ కార్బన్ డైసల్ఫైడ్. సో ఐరన్ ఫిల్లింగ్స్ మనం డిజాల్వ్ చేయాలనుకుంటే దే క్యాన్ బీ సపరేటెడ్. ఈజీగా తీసేయచ్చు కదా ఐరన్ ఫిల్లింగ్స్ని పక్కకి, చేతి పిక్కేయచ్చు కదా. సో వీ క్యాన్ డూ ద హ్యాండ్ పికింగ్. ఓకే, ఎందుకంటే ఏంటంటే కలుస్తున్నాయి కదా, జస్ట్ మిక్స్ అయినాయి, బట్ వీ కెన్ ఈజీ కన్వర్టేజ్ కదా నేకడ్ అయితే తెలిసిపోతున్నాయి కాబట్టి వీ కెన్ జస్ట్ హ్యాండ్ పిక్ విత్ దాట్ ఆఫ్ ఐరన్ ఫిల్లింగ్స్ని సపరేట్ చేసేసి వీ కెన్ డిజాల్వ్ ఇన్ ద మిక్చర్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అని చేసేయచ్చు. ఓకే, మిక్చర్ ఇన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, సల్ఫర్ డిజాల్వ్స్ బట్ నాట్ ది ఐరన్. సో ఇఫ్ యూ జస్ట్ టేక్ అవుట్ ఐరన్ అనేది మిక్స్ అవుతుందా, డిజాల్వ్ అవుతుందా, లేదు. ఓకే, యాజ్ ద కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ క్యాన్ బీ సెపరేటెడ్ బై ఫిజికల్ మీన్స్. సో జనరల్గా అది మనం ఒక మిక్చర్లో ఈ కార్బన్ డైసల్ఫైడ్ ఫార్ములా CS2. ఓకే, CS2లో వేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, సల్ఫర్ అనేది డిజాల్వ్ అయిపోయింది, వేర్ యాజ్ ద ఐరన్ ఈజ్ నాట్ డిజాల్వ్డ్. ఓకే, దీని ప్రకారం ఏం చేస్తాం మనము, ఐరన్ని సల్ఫర్ని మనము ఫిజికల్ మీన్స్తో మనము సపరేట్ చేస్తాం, రైట్? ఓకే, so these are separated by physical means, therefore the product is a mixture, right? We have the condition part also, yes, here. So ikkada em jarigindi, just a mixture particles are mixed and these are not evenly spread. Okay, chudandi ikkada the constituents iron and sulfur are not evenly spread, even ga we spread avvaledu because it is mixture kada, there is no property of fixed proportion by weight. Okay, these are not evenly spread. At some places iron fillings are more than sulfur, ఎందుకంటే 2 grams of iron turnings కదా, ఓన్లీ 1 gram of sulfur dioxide కదా. సో ఆ కేసులో ఏమవుతుంది, సల్ఫర్ పౌడర్ కదా, సో ఆ కేసులో ఏమవుతుంది, ఐరన్ ఫిల్లింగ్స్ అని ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి కొన్ని ప్లేసెస్లో, మోర్ దాన్ సల్ఫర్. ఓకే, బికాజ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ ఈవెన్లీ టేకెన్, నాట్ ఈవెన్లీ స్ప్రెడ్. వన్ మోర్, no energy is absorbed. Main point, no energy is absorbed. సో ఈ యొక్క మిక్చర్లో చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎటువంటి ఎనర్జీ కూడా యూజ్ చేయలేదు, ఇట్ ఈస్ నాట్ అబ్జార్బ్, ఎనర్జీ ఈస్ నాట్ అబ్జార్బ్, టేకెన్. ఓకే, నాట్ టేకెన్ వెన్ ద సల్ఫర్ పౌడర్ ఈస్ మిక్స్డ్ విత్ ఐరన్ ఫిల్లింగ్స్. సో ఐరన్ ఫిల్లింగ్స్లో మనం సల్ఫర్ పౌడర్ కలిసిన ఏమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ నాట్ గివింగ్ ఎనీ పర్టిక్యులర్ ఎనర్జీ. సో బయటకి ఎనర్జీ ఇవ్వలేదు, అలాగే ఎనర్జీ తీసుకోలేదు. ఓకే, దెర్ ఇస్ నో ఎనర్జీ అబ్జార్బ్డ్ అంటే అబ్జర్వ్ చేసుకోండి. ఓకే, అండ్ ఫిఫ్త్ వన్, the particles of iron and sulfur retains individual chemical and physical properties. సో ఈ మిక్చర్ అయినా సరే సల్ఫర్కి సల్ఫర్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి, ఐరన్కి ఐరన్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. సో కెమికలీ అండ్ ఫిజికలీ దే ఆర్ నాట్ అట్ కంప్లీట్లీ మిక్స్డ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమున్నాయి పార్టికల్స్, ఐరన్ సల్ఫర్ కూడా రిటైనింగ్ దేర్ ఇండివిజువల్ కెమికల్ అండ్ physical properties. That is all about the mixture. ఎందుకంటే మిక్చర్ ఎలా ఉంటుంది, as we discussed in the previous slides, first video డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా మిక్చర్స్, దెన్ ప్రాపర్టీస్ జస్ట్ మనం మిక్స్ చేయొచ్చు. ఓకే, దే క్యాన్ బీ సపరేటెడ్ అంటే జస్ట్ దే క్యాన్ జాయిన్ విత్ ఫిజికల్ ప్రాసెసెస్. ఓకే, వీ కెన్ ఆల్ సపరేట్ దమ్ విత్ ఈజీలీ కదా, ఈజీగా హ్యాండ్ పిక్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఈజీగా ఇవాపరేషన్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈజీగా మనం దాన్ని ఏం చేయొచ్చు, సపరేట్ చేసేయచ్చు. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ద మిక్చర్ చిల్డ్రన్. వీ కెన్ జస్ట్ సీ ద నేకెడ్ ఐ, వీ కెన్ జస్ట్ సపరేట్ దమ్ అండ్ దెర్ ఇస్ నో ఈవెన్ సపరేషన్. అంత ఎలా ఉంటుంది, అన్ఈవెన్గా ఉంటుంది, నాట్ ఈవెన్లీ స్ప్రెడ్ అండ్ ఎనర్జీ ఎక్కడ కూడా అబ్జర్వ్ చేయలేదు అండ్ ద రిటర్న్ ఓన్ ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్. సో ఎటువంటి ప్రాపర్టీస్ అది లూజ్ చేయలేదు ఎవరు, మిక్చర్ బికాస్ వై దే జస్ట్ మిక్స్ టుగెదర్, అంతే కదా. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వీక్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద కాంపౌండ్. ఎలా అయింది, ఇక్కడ 1 gram ఆఫ్ సల్ఫర్ పౌడర్ తీసుకున్నాం, 2 grams ఆఫ్ ఐరన్ టర్నింగ్స్ తీసుకున్నాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేసామంటే మిక్సింగ్ కాకుండా హీటింగ్ చేసాం. వీటిని 1 gram ఆఫ్ సల్ఫర్ పౌడర్ని 2 grams ఆఫ్
iron turnings we have mixed with and heated also. Okay, heat chesam. Ikkada em jarigindi chudandi. The product formed is iron sulfide. Into what is the product formed, children? Iron sulfide. The yellow particles of sulfur and fillings of iron are no longer visible. So after mixing, after heating, ఏమైంది? మొత్తం కొత్త ప్రొడక్ట్ వచ్చేసింది. న్యూ ప్రొడక్ట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్. ఏంటో ప్రొడక్ట్ పేరు? ఐరన్ సల్ఫైడ్. సో ద ఎల్లో కలర్ పార్టికల్స్ ఆఫ్ సల్ఫర్ అండ్ ఫిల్లింగ్స్ ఆఫ్ ఐరన్ అనేవి కనిపించలేదు. దే నాట్ విజిబుల్, నో లాంగర్ విజిబుల్. బట్ మిక్చర్లో ఎలా ఉంది? మిక్చర్లో క్లియర్గా నేకెడ్ అయితే కనిపిస్తుంది కదా, ఇక్కడ అలా కాదు. నో లాంగర్ విజిబుల్ బికాస్ ద బోత్ ఆర్ హీటెడ్ అప్. కొత్త ప్రొడక్ట్ ఫామ్ అయింది. ఏంటిది? ఐరన్ సల్ఫైడ్. ఓకే, the sulfur, the iron or sulfur cannot be separated from the iron sulfide by physical means. So iron sulfide నుంచి iron వేరేగా సల్ఫర్ వేరేగా తిద్దామంటే రాదు, బికాస్ ఫిజికల్ మీన్స్తో మనం దాన్ని సపరేట్ చేయలేము కదా. నౌ ద కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ఐరన్ సల్ఫైడ్ ఇస్ సేమ్ త్రూ అవుట్. సో మనం ఇందాక ఫిజికల్ ప్రాసెస్తో ఇందాక మనము వి మిక్స్ టుగెదర్ నో వాట్ ద మిక్చర్. అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తాము? వీ కెన్ సపరేట్ ద ఐరన్ ఫిల్లింగ్స్ ఫ్రమ్ సల్ఫర్ బికాస్ అవి అన్ఈవెన్గా ఉన్నాయి కాబట్టి. ఇక్కడ అలా కాదు. ద కాంపోజిషన్ అనేది ఎలా ఉంది? ఐరన్ సల్ఫైడ్ది ఇట్ ఈస్ సేమ్ త్రూ అవుట్. అక్కడ ఎలా ఉంది? ఐరన్ పార్టికల్స్ కొన్ని ఎక్కువ కనిపిస్తున్నాయి, సల్ఫర్ తక్కువ ఉందని చెప్పాము కదా. ఇక్కడ ఎలా ఉంది? ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ అన్ ఈక్వల్ కాంపోజిషన్ త్రూ అవుట్ ద ఫుల్ ఐరన్ సల్ఫైడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్ హియర్. ఇక్కడ ఏం జరిగింది? హీట్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఇవాల్వ్డ్ అంట. అక్కడ no heat is absorbed. ఇక్కడ heat energy is evolved. Evolved and develop అయింది. heat energy వచ్చింది ఖచ్చితంగా. ఓకే, when the iron reacts with sulfur. So when the iron reacts with sulfur ఏమైందంటే ఆ ఒక మిక్సింగ్ చేసినప్పుడు, హీటింగ్ చేసినప్పుడు there is a heat energy evolved. Okay, yeah. Now the product continues glowing. It is just glowing అంటే ఏంటిది? the product. ఏంటి ప్రొడక్ట్ పేరు? ఐరన్ సల్ఫైడ్. The product continues to glow with red dull color. So red dull color తో the product is just glowing. Okay, మెరుస్తుంది. Even when the heating is stopped. So హీట్ చేసాం కదా ప్రాసెస్ని. దీన్ని 1 gram ఆఫ్ సల్ఫర్ పౌడర్ని 2 grams ఆఫ్ ఐరన్ టర్నింగ్స్ని తీసుకొని, ఐరన్ ఫిల్లింగ్స్ని తీసుకొని మనము హీట్ చేస్తాం కదా. హీట్ చేసినప్పుడు ఏం ఫామ్ అయింది? ఐరన్ సల్ఫైడ్. సో ఆ ఐరన్ సల్ఫైడ్ హీట్ చేసినప్పుడు ఎలాగైతే మెరుస్తుందో, హీట్ ఆపేసాక కూడా అది అలాగే రెడ్ డల్ కలర్తో అది ఏమవుతుంది? గ్లో అవుతుందంట. ఓకే, ఐరన్ సల్ఫైడ్కి ఫార్ములా ఏంటంటే ఇక్కడ రాస్తాను. ఐరన్ సల్ఫైడ్ హ్యావింగ్ ద కెమికల్ ఫార్ములా దట్ ఈస్ F2S. ఏంటి? Fe2S. representation like this: iron 2 సల్ఫైడ్. ఓకే, అంటే ఇది వ్యాలెన్సీ రిప్రజెంటేషన్ అన్నమాట. ఈ 2 అనేది వ్యాలెన్సీ రిప్రజెంటేషన్, ఇది కెమికల్ ఫార్మ్ రిప్రజెంటేషన్. ఓకేనా? ఓకే, నౌ వీ కెన్ జస్ట్ సే దట్ హీట్ ఈస్ స్టాప్డ్. ఏమైంది? అయినా సరే గ్లో అవుతుంది. ఇది ఐరన్ సల్ఫైడ్. ఓకే, యా. నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీస్ కంటిన్యూషన్. ఓకే, యా. ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్ అంటే ఏంటి? ఐరన్ సల్ఫైడ్ ఏమైంది? ఆర్ entirely different from that of the properties of iron and sulfur. So ఇనిషియల్గా తీసుకున్న ఐరన్ని సల్ఫర్కి ప్రాపర్టీస్ ఈ యొక్క ప్రొడక్ట్ ఐరన్ సల్ఫర్తో పోలిస్తే కంప్లీట్గా డిఫరెంట్ ఉన్నాయంట. బికాస్ వై? ఇట్ ఈస్ అ కాంపౌండ్, రైట్? ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ విత్ దాట్ ఆఫ్ individual elements taken, right? This is all about the compounds for your children. So what we discussed till now? What are the pure substances? Types of pure substances into again two ఏంటది? elements, compounds. elements ఇంకా metals, non-metals, metalloids and noble gases also. Okay, and in compound section we have acid, base and salts. Okay, so detailed గా we have discussed regarding elements and compounds. అసలు elements అంటే ఏంటి, compounds అంటే ఏంటి, and what is the difference between compounds and mixtures, you will see in the next video. Okay, go and see there the difference between the mixtures and compounds. Here we just saw the difference between mixtures and compounds, right? So our properties is mentioned over there, and just go watch the video. Okay, but here is the ending of the particular video, children. What are compounds? And hope you liked it, hope you enjoyed it. If you're in doubt, just clear with concept watching again. Okay, thank you.